सच वो नहीं जो सब दिखाते हैं, सच वो है जो ZBC सेरबीन दिखाता है। मुल्क भर में TLP के खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, बस सारा ड्राइवर लोग जो है ना गाड़ी के नीचे छुपा था। ये कहानी लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक गोदाम में एक डब्बे से शुरू हुई। But like I'm not here to say, I want to defend myself or I have done. पिछले 10 सालों से ज़िगज़ैग न्यूज़ वो कहानियां सामने लाया जो आम मीडिया छुपाता रहा। पाकिस्तान के ये इंतहाई दौलतमंद खानदान कौन से थे, दौलत कितनी थी उनके पास। अब हम लेकर आए हैं ज़िगज़ैग न्यूज़ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 500 रुपए माहाना में आपको मिलेगा खसूसी मवाद, गहरे तज्ज़िये और वो हकीकतें जो आम नाजरीन नहीं देख सकते। बस फीस भेजें जैज़ कैश या बैंक अकाउंट पर, स्क्रीनशॉट शेयर करें और हम आपको भेजेंगे प्राइवेट वीडियो लिंक। ज़िगज़ैग न्यूज़, जहां खबर सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिखाई जाती है। सनीचर 18 अक्टूबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। दोबारा जारहियत की सूरत में इंडिया को पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इंतबाह। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. पाकिस्तान हमेशा अपनी नाकामियों का इल्जाम पड़ोसियों पर लगाता रहा है। तर्जुमान इंडियन वजारत खारजा। It is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान की जारहियत के बावजूद फिलहाल जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। خاورې یا حریم څخه دفاع ته ارسوي دغه د اسلامي امارت یو اړتیا او ضرورت او دغه ورسته موضوع د اسلام سے متوجہ سے ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ آسانی سے حل کر لوں گا۔ Pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. چین میں کرپشن کے الزامات پر فوج کے 9 سینئر جرنیل برطرف۔ جانیے غزہ کی تعمیر نو پر کتنا خرچ آئے گا۔ میرے خیال میں ہم نے دوسری عالمی جنگ کے بعد غزہ جیسا تباہ حال علاقہ نہیں دیکھا۔ یہ بھی جانیے نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے فلسطین کی بابت کیا کہا۔ But like I'm not here to say, I want to defend myself or I have done enough because the most important thing is what's happening in Gaza. سمندروں پر راج کرنے والے قبل از تاریخ دور کے سمندری جانور کا فوسل دریافت۔ جب ڈائنوسور زمین پر راج کرتے تھے اس وقت ایکتھیوسورس سمندر پر حاوی تھے، انہیں سمندری ڈریگنز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مزید یہ بھی جانیے کہ کیا ناک کے درجہ حرارت سے پریشانی کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم عام طور پر ذہنی دباؤ والی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم آج میں خود کو ایک سائنٹیفک تجربے کے لیے اس اسٹریس سے گزرنے دے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستانی فوج کے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل آصم منیر نے کہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص سے قوم کا پاکستانی فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا اور پاکستان نے اپنی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے۔ سنیچر کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل آصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے۔ Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جوہری ماحول میں جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لہٰذا دونوں ملکوں کو برابری کی بنیاد پر حل طلب تنازعات پر بات کرنی چاہیے۔ I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے طالبان حکومت پر انڈیا کے لیے کام کرنے کا الزام لگانے کے بعد انڈیا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان اس بات پر برہم ہے کہ طالبان حکومت اپنے علاقے پر خود مختاری برقرار کیوں رکھے ہوئے ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انڈیا افغانستان کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے پاکستان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ 3 باتیں واضح ہیں۔ پہلی یہ کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہ ہے اور دہشت گرد سرگرمیوں کی مالی معاونت بھی کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ پاکستان کی پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی اندرونی ناکامیوں کا الزام اپنے پڑوسیوں پر لگاتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ پاکستان اس بات سے پریشان ہے کہ افغانستان اپنے علاقے پر خود مختاری قائم کیوں کیے ہوئے ہے اور آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ 3 things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. 2, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And 3, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. رندھیر جیسوال نے مزید کہا کہ انڈیا افغانستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور افغانستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں اور بدھ کے روز 48 گھنٹوں کے لیے ہونے والی جنگ بندی کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں جنگ بندی زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ اس وقت طالبان کے سارے فیصلے دلی سے سپانسر ہو رہے ہیں۔ بدھ کی شب نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ افغانستان اس وقت ایک انڈیا کی پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور وہ اس وقت انڈیا کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوحہ مذاکرات کے لیے افغان وفد قطر روانہ ہو چکا ہے، جس کی قیادت وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب کر رہے ہیں۔ ایکس پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں انہوں نے الزام لگایا کہ جمعے کی شب پاکستان کی فوج نے پکتیکا میں شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ افغان حکومت افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور ان کارروائیوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ تاہم پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جمعے کی شب جنوبی اور شمالی وزیرستان سے ملحقہ افغان علاقوں میں حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی قیادت میں شرکت کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ان مذاکرات کا محور افغانستان سے پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ اور پاک افغان سرحد پر امن و استحکام کی بحالی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع جاری ہے، لیکن اگر مجھے یہ مسئلہ حل کرنا پڑا تو میں یہ آسانی سے کر لوں گا۔ جمعے کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں امریکہ کا انتظام بھی چلانا ہے، لیکن مجھے جنگیں رکوانا بہت پسند ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے لوگوں کی اموات رکوانا بہت پسند ہے اور میں نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں۔ But I saved tens of millions of lives. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, 2 nuclear nations, right? So I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan.
That's an easy one for me to solve if I have to solve it. ख्याल रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 15 और 16 अक्टूबर को झड़पें हुई थी और उस दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे का भारी जानी व माली नुकसान करने का दावा भी किया था। पाकिस्तानी फौज ने तस्दीक की थी कि अफगानिस्तान से किए गए हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 23 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में 200 से ज्यादा तालिबान एहलकारों को हलाक करने का दावा भी किया गया था, ताहम इस दावे की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी थी। 2 दिनों पर मुहित झड़पों के बाद दोनों ममालिक ने बुध को 48 घंटों की जंग बंदी का ऐलान किया था। जुमे की शाम को अफगान तालिबान के मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने BBC को बताया था कि इस जंग बंदी में तोसी कर दी गई है, ताहम पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की तोसी होने या ना होने के मामले पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया गया है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने करप्शन इल्जामात पर फौज के 9 आला जर्नलों को पार्टी और फौज से निकाल दिया है। चीन की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि 9 अफराद, जिनमें से ज्यादातर सीनियर जनरल्स और पार्टी की फैसला साज मरकजी कमेटी के अरकान थे, पर संगीन मालियाती जुराइम का शुबा है। बयान में इस कार्रवाई को बदउनवानी के खिलाफ मुहिम का हिस्सा करार दिया गया है, लेकिन तज्जियाकार इसे सियासी इकदाम के तौर पर देख रहे हैं। निकाले गए आला जर्नलों में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ही विडोंग और रॉकेट फोर्स के कमांडर वांग होबिन भी शामिल हैं। यह कार्रवाई पार्टी के कन्वेंशन से पहले हुई है, जहां मरकजी कमेटी मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के मंसूबे पर बहस करेगी और नए अराकीन को वोट देगी। ही विडोंग चीनी फौज में दूसरे आला तरीन ओहदे पर फाइज थे। विडोंग को आखिरी बार मार्च में देखा गया था और अवामी नुक्ता नज़र से उनकी तवील गैर मौजूदगी ने इन क्यास आराइयों को हवा दी थी कि वह फौज के आला अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत जेर तफ्तीश थे। वजारत दिफा के बयान में यह भी कहा गया है कि इन 9 अफराद ने पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी की थी और उन पर बड़ी रकम खुर्द बुर्द करने समेत संगीन नोयत के दीगर इल्जामात भी थे। सामीन, एक अंदाजे के मुताबिक जंग से तबाह हाल गजा की दोबारा तामीर पर तकरीबन 70 अरब डॉलर से भी ज्यादा लागत आएगी। माहिरीन का कहना है कि तामीर नौ के इस अमल में न सिर्फ भारी माली वसाइल दरकार होंगे, बल्कि इसे इंतजामी रुकावटों, सामान की फराहमी और सियासी अदम इस्तेकाम जैसे संगीन मसाइल का भी सामना होगा। BBC वेरीफाई की मुरलिन थॉमस ने इस पेचीदा और तवील अमल पर तफसीली जायजा पेश किया है। तफसीलात के साथ आलिया नाज की। अब जब इसराइल गजा के कुछ हिस्सों से निकल गया है, कुछ फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। जिन इलाकों को वो लौट रहे हैं, जहां से इजरायली फ़ौज हट चुकी है, यहाँ सब्ज़ रंग में दिखाए गए हैं। ज़्यादातर जगहें नाकाबिल शिनाख्त हैं। ये घर और महल्ले जो आप देख रहे हैं, पिछले महीनों में इसराइल ने मलिया मेट कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाज़ा है कि तकरीबन 83% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। संतरे के बागात और जैतून के खेत जो कभी सरसब्ज थे, 2 साल बाद अब ऐसे नजर आते हैं। ज़राअत की तबाही और बैरूनी इमदाद पर पाबंदियों ने लोगों को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार कर दिया है। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल जो पनाहगाहों में बदल दिए गए थे, जंग के दौरान निशाना बनाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 90% से ज़्यादा स्कूल्स की दोबारा मुकम्मल तामीर या बड़ी मरम्मत की ज़रूरत होगी ताकि वो फिर से इस्तेमाल हो सकें। और ऐसी बुनियादी सहूलतें जैसे ये फ़िल्टर प्लांट जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो भी तबाह हो गया है। जंगबंदी से एक दिन पहले भी इसराइली फ़ौजी जलते हुए प्लांट के सामने तस्वीरें बनवा रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक गजा की तामीर नौ पर 70 अरब डॉलर से ज़्यादा लागत आएगी। मेरे ख्याल में हमने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा जैसा तबाह हाल इलाका नहीं देखा। अब सवाल ये है कि हम यहाँ से असला बारूद को साफ करें, बुनियादी सहूलियात पहुँचाएँ, तामीराती सामान मुहैया करें और गजा के लोगों को उनके घर दोबारा बनाने में मदद करें। BBC वेरीफाई के सैटेलाइट तज्ज़िये के मुताबिक गजा में तकरीबन 6 करोड़ टन मलबा साफ करने की ज़रूरत है। जंग के खात्मे के बाद गजा की तामीर नौ और बुनियादी सहूलतों की बहाली में बरसों लग जाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि उनके लिए सबसे अहम बात गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करना, फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाना और उन मुकामी तंजीमों की मदद करना है जो गजा और दीगर ममालिक में पनाह गुज़ीनों की मुआवनत कर रही हैं।
अपनी नई किताब तालिबान के हमले और सेहत याबी के बाद बरतानिया में नई जिंदगी और हिलरी क्लिंटन के साथ काम करने पर होने वाली तनकीद से मुतल्लिक मलाला ने BBC अफ्रीका की मदीना माया शानों को खसूसी इंटरव्यू दिया है। तकनीकी मसाइल के बायस ये वीडियो दोबारा नशर की जा रही है। But like, I'm not here to say, I want to defend myself or I have done enough, because the most important thing is what's happening in Gaza. You've recently written a new book which is yet to be released. It's called Finding My Way. And that title just seems very personal. What does it mean to you? Yes, this is the most personal reflections I have ever shared before. And I was still in an induced coma in hospital when the world was defining me as this brave, courageous young activist. But I was still 15 years old and I did not know who I was. So I have openly shared about my life since then. I talk about my school years, which were lonely. I talk about my college life, where I decided to become more of a reckless student. I talk about friendships and love life, and at the same time mental health, because that is something that affected me many, many years later after the attack. So I have been very open in expressing my feelings, and I help the readers walk through the journey with me. This is in a way me reintroducing myself. Your story is one that is very touching, one that almost everyone in the world knows. When you were shot at 15 by the Taliban, and that must have impacted your childhood, like you just mentioned now. Would you say that subsequently fame also impacted your childhood? I think it was a bit of everything. At 15, when I was recovered from the attack, I started school in the UK in a completely new country. I actually really struggled to make friends. By the end of my school time, I just had made one friend. So when I was about to join university, I had one mission, and that was to make as many friends as I could, because friends also help you grow as a person. It is part of the emotional growth. So I'm so lucky to say right now that I have made a lot of friends, and they have helped me in difficult moments, from handling essay crisis to just have moments of laughter, to also being there with each other when we have gone through tough moments. But why did you struggle to make friends? Was it the fame? I think it's because people think that they know you, they have heard about you on TV, so they have this fixed image of you, and that image of mine is that of like this brave Malala who survived the Taliban's attack at age 15, and just it was this gap of having a normal conversation that I couldn't get, because like in Pakistan, of course I was a normal girl. I was mischievous sometimes. I had a lot of friends. I loved to talk about anything, and what I wanted was that you can be an activist but you could also be yourself, and this is something that I missed on when I was in the school days, but I had to relearn and reconnect with all of that later on in my college time. You speak about your mental health a lot, and you also mentioned many times that you go to therapy. How has therapy helped you? Actually, I started therapy 7-8 years later after the attack, because when I survived the physical injuries, I thought this is it, this is what recovery means, and if you heal from one bullet, like you don't need a conversation about therapy and how do you feel. But many years later, I realized how the trauma, the flashbacks, everything just got triggered and they all came back, and it broke me down, because if you don't address it on time, it can completely break you down when it comes to you all at once. So my perspective on mental health has completely changed now. It was actually my university friend who recommended that I should see a therapist, because in the beginning I thought nobody could understand me, my situation is just so different, but I had a few sessions with a therapist and I realized, okay, this is something I should have been having much earlier, and I thought the therapist could maybe fix it in one session. I thought she would write some medication, but no, I think it's about conversation, it's about processing what you're going through. And
learning that this is now a part of you, but the effect of it on you gets smaller and smaller when you face it, when you talk about it. So yes, I like therapy is now part of like my journey. You once mentioned that your mom was very strict when you were growing up. You didn't have the easiest relationship. How is your relationship with her now? My mom and I are becoming friends now. I think it's still work in progress. I fully understand why my mom was strict growing up, because she had a very different childhood than mine. Girls at her time were not allowed to go to school. They were told off for the clothes they were wearing, or if they were told like to stay inside their houses. They could not have fun or anything. They could not play outside as soon as they became like teenagers. So for my mom, it was always about keep your daughter restricted, and so that she does not get into trouble. So my mom had that intention in mind. So she would always say like, what would your cousins think? What would your family members think if you wear jeans or if you wear like non-traditional Pakistani dresses? So for her, like I had to still represent my culture and like my people. And I said like, Mom, like I'm just like still a student, like in college, like everybody wears jeans, like it's completely fine. It's still a modest dress, and I want to like be like any other student. I don't want to stand out in my traditional clothing. But we would always have these arguments. It was always a topic about something, but I knew she always had a good intention. For a mom that was very conservative like yours, how did she handle you coming out at 11 to champion for girl child education? So my mom is conservative more in the dress style and like don't talk to boys and all of that. But she is a very brave woman, and she herself was like supporting me and my dad in our activism. She never told us not to speak out, because she knew that education is a way to help girls have a better future. So let's move on to some global issues now, Malala. In the past, you've spoken a lot about Gaza, and you've also provided school supplies for children in Gaza. And you recently just come in from Egypt, where you met with Palestinian refugees. In your opinion, do you think that is enough to make an impact? I think for as long as we witness a genocide happening in Gaza, everything we're doing is not enough. But I do believe that we should be doing what we can. It does not mean we give up on taking action. And for me, that has been like constantly advocating to call for a ceasefire. For me, that is about uplifting the voices of Palestinian people, and then support the local organizations who are helping Palestinians in Gaza and also in the neighboring countries, the Palestinians who have become refugees. And that's exactly what I did. We have been supporting these organizations for the past 2 years now, and I recently visited the projects of one of the organizations called Inara. And in Egypt, I went to their programs. They are providing education, mental health support, and they're helping the families. They're doing like surgeries for these children who have lost their limbs and who have been, going through such trauma. They're helping them through mental health program. It just broke my heart to see what these children have witnessed. In the past, you've faced criticism for working with international figures who support Israel. How do you view that criticism? I think for me, like one thing is very clear, that everybody should know my own stance. And I always stand with the people who are like victims of violence, who have been oppressed. And I have been like supporting Palestinian people for a very long time, not just in the past 2 years, but before that as well. And through Malala Fund and my personal support, we have given out like I think up to $1 million in grants to the local organizations who are helping children, with the psychosocial support or with school and education. The point people have been trying to make, for example, in the past, you once faced criticism for doing a musical with Hillary Clinton. I think what things look like in the outside are very different from the reality. I think this is something that I see a lot on social media, where people like connect different dots and then they assume like, okay, this is what's really happening, but that's not really true.
Just to tell you about the musical, like there are many executive producers of a show and their job is to support the musical. They're not necessarily working together. So my goal was to just support the musical, which is about women's rights to vote, and it's a women's empowerment story. Like I did not know who else was going to join as executive producer and all of that. And anybody can join as an executive producer at any time. So like it's just like not a true reflection of the reality. But like I'm not here to say, I want to defend myself or I have done enough, because the most important thing is what's happening in Gaza. And I think that's what deserves our attention. We need to become one united voice to call countries to put pressure on Israel. Like this genocide has to end. So in Pakistan, the Taliban are making a comeback, especially in some regions where women and children are being killed. What do you have to say on that? From the very start, when the Taliban took control of Afghanistan, I made it very clear that countries standing up to the Taliban and protecting the right of women and girls is not just important for women and girls in Afghanistan, but this is important for women and girls in the neighboring countries and women and girls everywhere. Women's rights in Afghanistan should be treated as an issue of women's rights everywhere. You are very right that the reappearance of the Taliban in parts of Pakistan is very concerning, and I fear about the education of girls in Afghanistan and in parts of Pakistan as well, because it's been very clear. We have seen what the Taliban believe in for more than 2 decades now. The Taliban do not believe in girls' education. They do not believe in women's rights. They have issued more than 100 decrees and edicts in Afghanistan limiting women from the right to work, the right to education. And I hope that countries actually and leaders, including Pakistan, can stand up and protect the right to education for girls. They can protect the rights of women. Malala, you've had an extraordinary life. Do you have any regrets, or are there any things that you would have done differently if you could take back the hands of time? I actually don't think about regrets. This has been a way of my living life. I think if we think back too much, then it can keep us distracted from moving ahead. برطانیہ کے علاقے ڈورسٹ کے جوراسک ساحل پر ملنے والے فوسل ڈھانچے کی شناخت ایک قبل از تاریخ سمندری جانور کی نئی قسم کے طور پر کی گئی ہے. ماہرین کے مطابق یہ ایک سمندری رینگنے والا جانور تھا جو لاکھوں سال پہلے سمندروں پر راج کرتا تھا. یہ دریافت سائنسدانوں کے لیے سمندری حیات کی ارتقائی تاریخ کو سمجھنے میں ایک اہم سنگ میل قرار دی جا رہی ہے. جب ڈائناسور زمین پر راج کرتے تھے اس وقت ایکتھیوسورس سمندر پر حاوی تھے. انہیں سمندری ڈریگنز کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ بہت بڑے شکاری تھے جن میں سے کچھ 25 میٹر سے بھی زیادہ لمبے ہوتے تھے اور انگلش کوسٹ کے آس پاس گھومتے تھے. 200 ملین سال بعد بھی ہم ان کے بارے میں نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں. دیکھیے یہ سونڈ کتنی لمبی ہے. یہ غیر معمولی طور پر لمبی اور نازک سونڈ ہے. اس منفرد نمونے کو غور سے دیکھیں. یہ برطانیہ میں دریافت ہوا تھا اور اب ایک کینیڈین میوزیم میں ہے. اس ڈھانچے میں ایک بہت بڑی آنکھ کا کھانا اور سر پر ایک گہرا زخم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اسے ایک بڑے ایکتھیوسور نے مارا ہوگا. اب یہ جو اندر کی ساخت ہے، پھر فن کی خصوصیات، اس کی کھوپڑی اور پچھلی چھوٹی فن کی کچھ خصوصیات، ان سب چیزوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ایکتھیوسور کی ایک بالکل نئی قسم ہے. اس نئی قسم کا نام زائفوڈریکن یا سوورڈ ڈریگن ہے اور اس کی دریافت ایکٹیوسور کی تاریخ پر نئی روشنی ڈالتی ہے. دنیا بھر میں ابتدائی جراسک زمانے کے پلینز باکین دور سے ایکتھیوسور بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں. زیفوڈریکون کے باقیات وہاں سے برآمد ہونے والی اب تک کی سب سے مکمل باقیات ہیں. میں اپنے منہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے کئی ایکتھیوسور ڈھونڈے ہیں. کرس مور کو اب تک تقریباً 15 ایکتھیوسورز ملے ہیں. ان میں سے ایک سوورڈ ڈریگن بھی ہے جو انہیں 24 سال پہلے ڈورسٹ کی چٹانوں میں ملا تھا. کھوپڑی کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ یہاں سے دیکھے گئے کسی بھی دوسرے ایکتھیوسور کی طرح نہیں تھا. کوئی نئی چیز ڈھونڈنا غیر معمولی طور پر دلچسپ ہوتا ہے. تو کرس اپنی تازہ ترین دریافت کا جشن کیسے منائیں گے؟
champagne or या तो शैंपेन या चाय की प्याली, ये वक्त पर मुनहसर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस के माहिरीन नफ्सियात ने एक हैरान कुन दरियाफ्त की है कि थर्मल कैमरे सिर्फ नाक के दर्जा हरारत को देखकर इंसान के स्ट्रेस लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। तहकीक के मुताबिक जब कोई शख्स शदीद दबाव में होता है तो नाक का दर्जा हरारत तकरीबन 2 डिग्री तक कम हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि थर्मल इमेजिंग मुस्तकबिल में स्ट्रेस रिसर्च और ज़हनी सेहत की जांच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम आमतौर पर जहनी दबाव वाली सूरत हाल से बचने की कोशिश करते हैं, ताहम आज मैं खुद को एक साइंटिफिक तजर्बे के लिए इस स्ट्रेस से गुजरने दे रही हूँ। आज हमने आपको वाकई हॉट सीट पर बिठा दिया है। मुझे एक एहतियात से डिजाइन किए गए स्ट्रेस टेस्ट से गुजारा जा रहा है, जबकि माहिरीन नफ्सियात मुझे थर्मल कैमरे से फिल्म कर रहे हैं। उनकी तहकीक ने ये जाहिर किया है कि शदीद जहनी दबाव को चेहरे के कुछ हिस्सों के दर्जे हरारत से नापा जा सकता है। मेरा पहला तजर्बाती काम किसी भी मौजू पर फौरी तकरीर करना। बस मेरी नाक को देखें। जहनी दबाव के रद्द-ए-अमल के तौर पर ये ठंडी हो रही है, थर्मल इमेज पर नीली हो रही है, और फिर सबसे ज्यादा जहनी दबाव वाला हिस्सा। हम आपसे अब कुछ मैथ्स के सवाल करने को कहेंगे। 2023 से शुरू करते हुए क्या आप 17 के हिस्से को माइनस करते हुए जल्द अज जल्द ठीक तरीके से 0 तक पहुंच सकती हैं? Probably not. At 2023. I'm terrible at mental arithmetic. This is horrible. 2023 minus 17 is. Oh gosh, this is horrible. I can't even think. Okay. जो आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं वो एक बुनियादी जिस्मानी रद्द-ए-अमल है। जब हमें अचानक स्ट्रेस होता है तो आसाबी निजाम खून के बहाव को आज़ाए हवास यानी हमारी आँखों और कानों की तरफ धकेलता है, जो हमें खतरे को देखने और सुनने में मदद करता है। इससे हमारी नाक ठंडी हो जाती है। इस काम से हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेहतमंद तब्दीली की हदें क्या हैं। तो आपकी बॉडी का दर्जा हरारत कितना गिरना चाहिए, स्ट्रेस में आपकी नाक कितनी ठंडी होनी चाहिए और इसको बहाल होने में कितना वक्त लगना चाहिए। जब हम इसे बेहतर तौर पर समझ लेंगे तो हम ये कहना शुरू कर सकते हैं कि ये सेहतमंद हद से बाहर है। हमें लगता है कि ये शायद खराब जहनी सेहत से वाबस्ता है। यही चीज दूसरे बड़े एप्स बशमूल चिंपैंजीज में भी होती है। लिहाजा बचाए गए जानवरों की पनागाहों में साइंसदान अपने थर्मल कैमरों का इस्तेमाल उन तरीकों को जांचने के लिए कर रहे हैं जिनसे स्ट्रेस को कम किया जा सके। वो नहीं बता सकते कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वो बहुत आसानी से ये छुपा लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या हैं। हमने उन्हें पिछले 100 सालों से खुद को और अपनी तंदुरुस्ती और अपनी जिस्मानी सेहत को समझने में मदद के लिए इस्तेमाल किया है, और अब हम इंसान की जहनी सेहत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। शायद हम इसका इस्तेमाल करके एप्स के लिए कुछ कर सकते हैं। 1937. Stop mistake. Start over at 2023, please. तहकीककार इस हफ्ते के आखिर में लंदन में न्यूज साइंटिस्ट लाइव इवेंट में सामईन के सामने अपनी थर्मल नोज डिप दरियाफ्त का तजर्बा करेंगे। Thank you for completing the task. I would say thank you. और अगरचे स्ट्रेस मामूल की जिंदगी का हिस्सा है, ये नुकसानदेह हो सकता है। लिहाजा इस बात की निगरानी करते हुए कि हमारे जिस्म इस पर कैसे रद्द अमल जाहिर करते हैं, तहकीककारों को उम्मीद है कि वो लोगों और दूसरे प्राइमेट्स को बहाल होने और अपना सुकून दोबारा हासिल करने में मदद करने के तरीके तलाश कर लेंगे। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।